Good evening. This is not the good evening I expect from people who are supposed to be the future leaders, people who are supposed to change this world. If this is the good evening I get from people who are supposed to change the world, then I am worried about my country's future. Tair Sadam, good evening. Give me a better good evening, a good evening that tells me that you're all people who will change this world and make this country the greatest country in the world. 5, 4, 3, 2, 1. Good evening. Good evening. Still not loud enough. Still not. மேல அந்த ஹால்ல உட்காந்துருக்காங்களா அவங்களுக்கு குரல் கேட்கணும். Okay? Let this be the best good evening you have ever given anyone in your life. Okay? For him, even this is not sufficient. I think you blow it out now. Okay, friends, I got to give. Bye. Thank you so much, Maruti. Wonderful. So what the agenda given to me today as your facilitator, and I literally had to change the mode on from Rotarian mode to speaker mode, that's why the change in the dress, is to talk to you about the art and science of storytelling with the primary purpose of focusing on leadership. Okay, that's what we're going to do in the next 40 odd minutes. We will have some breaks, we'll have some fun, we will have some activities. Are you okay with me switching between Tamil and English? Are you okay, va? Anyone who doesn't understand Tamil? தமிழ் புரியாத சரி தப்பான கேள்விதான். கரெக்ட். தமிழ் புரியாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? No one from the United States of Kerala? No one? Okay, none. Good. So I am assuming they're all all of you understand Tamil. Wonderful. I will count in reverse till 10, and by the time I count to 1, I want you to be sitting at a place where none of the people on your left, right, back and front are the same. I have a photographic memory and the photographer also has a photograph. நான் 10 எண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள உங்க பக்கத்துல லெஃப்ட்ல ரைட்ல பின்னாடி முன்னாடி இருக்கவங்க ஆள் மாறி இருக்கணும். அதே ஆளா இருந்தாங்கன்னா மேல நிக்க வச்சு பாட்டு பாட வைப்பேன். Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.9, 1.7, 1.8, 1.6, 1.5, 1.4. கடைசியில் நின்னுட்டு இருந்தாலும் பாட்டு பாடணும். 1.4, 1.3, 1.2, 1.09, 08, 07, 06, 05, 04, 03. முன்னாடி போய் உட்காந்து போ. குட் மார்னிங். ஒரு 2-3 அதிபுத்திசாலிங்க இருக்காங்க. எல்லாம் மாறட்டும், நான் நகர மாட்டேன், நான் அங்கே உட்காந்துருப்பேன். அதுதான் வாழ்க்கையில ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறது. ரைட்? There are 3 things that we are going to try to do today. Number 1, we'll understand why perspective matters. வாழ்க்கையில குறி மட்டும் முக்கியம் அல்ல, குறிக்கோள் ரொம்ப முக்கியம். We will understand that through a small activity that all of you do. Then we will talk about why storytelling is such an important attribute for you to become a leader. There was a Harvard survey that was done of what makes the greatest leaders. Do you know what are the top 2 things? Number 1 was storytelling and number 2 was creative thinking. Not talent, not skills, not anything else, not knowledge about technology, nothing. Storytelling and creative thinking. So we will try to understand that a little bit. And then finally, we will talk a little bit about attitudes that you need to be the best among the best. Skill sets எல்லார்கிட்டயுமே இருக்க போகுது, ரைட்? எல்லாருமே அதே காலேஜ், அதே யூனிவர்சிட்டி, சேம் மார்க்ஸ், சேம் டீச்சர், சேம் சப்ஜெக்ட். So what will differentiate you is nothing but the attitude. எண்ணம். கீழே தண்ணி உளுந்து கிடக்குதா, என்ன இந்த பியூனு கிளீனே பண்ண மாட்டேங்கிறான், ஆர் தொடச்சிட்டு பையாமலே பார்க்க comes from here, and we will talk about that. But before that, there has to be a preview to the movie, right? Ma'am, உங்க பேர் என்னங்க மேம்? கிருத்தி. ஒரு புது படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு கிருத்தி. அந்த படம் பார்க்க போகணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணும். எப்படி முடிவு பண்ணுவேன்? ப்ரிவ்யூ, ரிவ்யூஸ், ஓகே. அப்புறம் ட்ரெய்லர், ரைட்? அந்த ப்ளூ சட்டை யூடியூப் சேனல் அதெல்லாம், ரைட்? அங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு தான் நம்ம படம் பார்க்கணுமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ணுவோம், ரைட்? உங்க வாழ்க்கையிலிருந்து முக்கியமான ஒரு 45 நிமிஷம் இன்னைக்கு இங்க பிரதீப் யுவராஜ்னு ஒரு படம் பார்க்க வந்திருக்கீங்க. எதை பேஸ் பண்ணி முடிவு பண்ணீங்க? பாதி பேர் சொல்றாங்க சார் வாத்தியார் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க சார்.
வாத்தியாரே அதான் சொல்றாரு, டே ராடே அப்படிதான் வந்திருக்காரு. ரைட், ஃபேர் கொஸ்டின், ரைட்? 100 ரூபா செலவு பண்ற படத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போறோம், நம்ம 45 நிமிஷம் நம்ம வாழ்க்கையில முக்கியமான டைம் நம்ம இங்க ஸ்பெண்ட் பண்றோம். அப்ப யாருன்னு தெரிஞ்சுக்காம நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்? So what I will do is I'll take 2 minutes to tell you my story, my life. Then you decide whether you want to sit for the session or no. If you decide yes, I need a promise from you. 100% mentally, physically, emotionally, all the girls are leaving the moment I start talking. 100% mentally, physically, emotionally, I want you here. If you decide no, okay, இல்ல சார் 45 நிமிஷம் உங்க கூட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா எல்லாரும் எந்திரிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம். காலேஜ் வாத்தியாருங்க எல்லாம் கொஞ்சம் எந்திரிங்க பார்க்கலாம். எல்லா காலேஜ் வாத்தியார், பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் எந்திரிங்க. ஓகே, இவங்க நோன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போனா இவங்க அசைன்மெண்ட் மார்க் மேல கை வைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு மதர் ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கரெக்டா சார்? காட் ப்ராமிஸ் பண்றீங்களா? ஓகே, டன். Thank you so much. I started my career working for 3 of the largest companies in the world. Literally the largest companies in the world: ExxonMobil, Total, and Shell Petroleum. These are companies that are bigger than your Apple, bigger than your Microsoft, bigger than your Walmart. While working for these companies, somewhere in 2004, after 10 years of working with them, I did a stupid mistake. I read a book called Rich Dad, Poor Dad. How many of you have seen the book? Yeah, good. அந்த புக்கு படிச்சோன்னா ஃபர்ஸ்ட் உணர்ச்சி என்ன வரும் தெரியுமா? நம்ம தொழில் முனைவோர் ஆகணும். எத்தனை நாள் தான் இன்னொருத்தனுக்காக வாழ பண்றேன், நான் என் சுய ராஜா ஆகணும். ரைட், யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஆண்டர்பிரனர். சார், அந்த தொழில் முனைவரோட போட்டோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குது. ஏன்? சூப்பர்மேன். ஏன்? தொழில் முனைவரா நார்மல் மனுஷன் தானே, அதுக்கு சூப்பர்மேன் மாதிரி காமிச்சிருக்கோம். மலையாளத்து பறையோ? எனக்கு மலையாளத்து மனசில். ஓகே, சூப்பர். ஜட்டிய பேண்ட்டுக்கு மேல போடுறத தவிர பாக்கி எல்லாமே நான் சூப்பர்மேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதா இந்த தொழில் முனைவோர். உலகத்தை மாத்திடுவேன், இந்த உலகத்துல டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருவேன், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மாதிரி ஆயிருவேன் அப்படின்னு மாசம் 1.25 லட்ச ரூபா சம்பளத்தை விட்டுட்டு பேக் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுல என்டர் ஆகும்போது எங்க அம்மா என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா? லூசாடா நீ, உனக்கு என்னடா சிரிப்பு? Because in our society, we are all expected to go to jobs, earn big. No one wants us to take risk. Everyone wants their son to be Ratan Tata, but Ratan Tata mari vale vittu vara vidu maatanga, right? Anyway, I started my first venture. We were in the business of designing race bikes. Company aha oho appdi nadakala. My company failed and I lost a lot of money. My first business at the age of 27 was a failure. Ma'am, you are 27 years old. Your first company is a failure. Sit down. சுமார் 70 லட்ச ரூபா அவுட். ஓகே, முக்கியமான பின்விளைவுகள் என்னவா இருக்கலாம்? What is the biggest outcome? What is the biggest outcome from the failure? Yeah. Anything more? வேற என்ன பின்விளைவு இருக்கலாம்? 27 வயசு, 70 லட்ச ரூபா அவுட், கம்பெனி க்ளோஸ்ட், என்னவா இருக்கலாம்? சூசைட். ஏன் முன்னாடி நான் ஒரே புருஷன், ஏன் இப்படிலாம் பண்றீங்க? The biggest outcome is யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. At the age of 27, I became an ineligible bachelor. Because in our country, failure is treated as if you've done some crime. All I had done was I tried something new, I failed. That's all. But this entrepreneurial bug is a little bit of a dangerous bug. Once it bites, it stays there. So I started my next venture, and now the world gave me a fancy tag. வெறும் entrepreneur அல்ல, serial entrepreneur. அப்படி பார்க்குறவங்களா ரோட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண, சீரியல் ஆண்டர்பிரனர், என்னங்க இது பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கும் போல் இருக்குது. What it really means is I tried to start something new and I failed and I was stupid enough to try once more. Every entrepreneur in this world, almost 95% of entrepreneurs, 95% of people who try something new will fail in the first attempt. We will fail. That's statistics. I work with customers from across the world and I've seen it time and again. நீங்க ஃபெயில் ஆகுவீங்க. பட் முக்கியம் என்னன்னா அந்த ஃபெயிலியரை தட்டி எடுத்துட்டு அடுத்ததுக்கு போறது தான். ஏன்னா அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதான் சொல்லுது. தேர்ட் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன், காசை செலவு பண்ணாம. I started what was India's first financial education company. We were on the verge of getting funded by Nexus Capital, and then the 2008 financial crisis happened and my investors pulled out. So my first 3 ventures were failures. 3 times at the age of 29 you have failed. Which movie character do you become? English movie. It's a recent movie. இப்போ வந்திருக்கு அந்த படம், ரீசெண்டாக வந்திருக்குது. That character.
you become like Deadpool, right? எவ்வளோ அடிச்சாலும் தாங்கிக்குவான், right? ஃபர்ஸ்ட் தோல்வி ரொம்ப கஷ்டம், என்னால எங்க அம்மா அப்பாவை பார்க்க முடியல. ரெண்டாவது தோல்வி கொஞ்சம் கஷ்டம், மூணாவது தோல்வி வாடா மச்சான் பார்த்துக்கலாம். The message for you, my dear friends, is beautifully coined by the Americans as fail fast. சீக்கிரமா தோல்வி அட, அப்போதான் வெற்றி உனக்கு சீக்கிரமா வரும். 40 வயசு வரைக்கும் ரிஸ்கே எடுக்காம 40 வயசுல போய் ரிஸ்க் எடுத்தா ரொம்ப கஷ்டம். இன்னைக்கு 21 வயசு 18 வயசு 23 வயசுல வந்து ரிஸ்க் எடு. And when I say risk, not starting companies alone, doing something new, doing something different, doing something that everyone else in your college is not doing. Do it. You will fail. It is okay. Try again. You'll become Deadpool. And then you become successful. My fourth venture, my fifth venture, my sixth venture were brilliant successes. I sold one to my own partner. I sold one to my own employee. I sold one to a large company called iPoint in Mangalore, and I exited. For the last 14 years, I've been busy with being a survivor entrepreneur. பொழைக்க தெரிஞ்ச தொழில் முனைவோர். காசு சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம் அல்ல, உலகத்தை மாத்திட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்சதை பண்ணிட்டு இருக்கிற சம்பாதிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டம். And that's what I've been doing for the last 14 years as part of this company called Prezantim. Our business is to help startups and founders from across the world to tell their stories in the form of an investment pitch deck. We have worked with 642 customers from all around the world in every single continent of the world, including Antarctica. I have a customer there. So what I'm going to do in the next 35 odd minutes is to summarize all these failures and successes from my own learnings and the learnings of those 642 customers that I have to help each of you stand on my shoulder and jump and leap ahead into your life. அவ்வளவுதான். ஸோ படம் பார்க்கலாமா வேண்டாமா? உங்க ப்ராமிஸ் என்ன? 100% மென்டலி, பிசிக்கலி, எமோஷனலி இங்க இருக்கணும். பக்கத்து வீட்டுல கமலா ஓடி போயிட்டா அந்த கவலையெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க கவனம் இருக்கணும். ஓகே, கமலா பக்கத்து வீட்டுக்கார மாடியா? ஏன் தப்பா நினைக்கிறீங்க? வெரி குட். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு குறிக்கோள். ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல உட்காந்துருக்க உங்களுக்கு சேர் கடியில பேப்பர்ஸ் இருக்குது. அந்த பேப்பர்ஸ் எடுத்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு போங்களா? தேங்க்யூ. லெட்ஸ் டூ. இங்கே உட்கார்றா, வாத்தியாருங்களாம் கூட உட்கார, எடுத்து கொடு, அவங்களுக்கு கொடு. I hope all of you have a pen with you. Godwin, எப்படிங்க? I hope all of you have a pen. Yep. Super. Let's go a little fast. பேனா இல்லையா? இப்படி நான் சொன்னேன்னா எங்க அப்பா என்ன கேட்பாரு தெரியுமா? Nitishri and Veera, if you have some pencils or pens, just distribute. Those of you who don't have a pen, probably share it with your neighbor or whatever. Yep. Cool. Wonderful. All of you have this sheet in your hand. Can you please divide the blue into two equal similar looking parts? Blue ரெண்டா பிரிங்க. Blue ரெண்டா பிரிங்க, ரெண்டுமே சம பாகமா பிரிங்க. Divide the blue into two equal similar looking parts. Divide the blue into two equal similar looking parts. Blue ரெண்டா பிரிங்க, ரெண்டு சமமா. Super. தம்பி உன் பேர் என்ன? Jawahar. Wonderful. Jawahar has got the answer. Is this the answer everyone's got? Yeah. சே, பயங்கர அதிபுத்திசாலிங்களா இருக்காங்க போல இருக்கீங்க. Very good. Now please divide the green into three equal similar looking parts. Green வந்து மூணா பிரிங்க, மூணுமே சமபாகமா பிரிங்க. Green மூணா பிரிங்க, மூணுமே சமபாகமா பிரிங்க. Wonderful. What's your name Gana? Aika. Aiko. Oh, interesting name. We'll talk about it. So is this the answer everyone's got? சே, பயங்கரமா இருக்கீங்க போல இருக்குது. Now please divide the red into four equal similar looking parts. Red நாலா பிரிங்க, நாலுமே சமபாகமா பிரிங்க. Divide the red into four equal similar looking parts. Give one to Bharat as well. Red நாலா பிரிங்க, நாலுமே சமபாகமா பிரிங்க. They should look similar and be equal as well. Divide the red into four equal similar looking parts. Ram, முடிக்கலையா? எனக்கு ரெட் கலர் பிடிக்காதுங்க. எஸ் சார், நீங்க பாருங்க, இது ரெண்டும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இது ரெண்டும் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள். எனக்கு நாலுமே சேமா வேணும். இது ரெண்டும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், இது ரெண்டுமே ஈக்குவலேட்டர். நாலுமே எனக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும். If you have done these are wrong. If you have done these are wrong because இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. எனக்கு நாலுமே ஒரே மாதிரி வேணும். இது பண்ணிருந்தாலும் அதே தான். இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. Aryan, can you just move these teapoys a little on the side? Thanks. Just put them on the side. I need all the four to be equal and similar looking. President Ramkumar 5000 ரூபாய் பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு. அவர் அப்படியே வாயடைச்சு போய் உட்கார்ந்திருக்காரு.
Anyone? No one? Anyone? No one? Okay, let me give you the answer. And the answer is this. 1 part, 2 part, 3 parts and 4 parts. Engineering graphics la first attempt la pass aanavanga yaar kai thunga paakalam. Same. Now please divide the yellow into 7 equal similar looking parts. Divide the yellow into 7 equal similar looking parts. 7 பாகமா பிரிங்க, 7மே சம பாகமா இருக்கணும், பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கணும். 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Put your hands, both hands up in the air. எல்லாம் டியோட்ரண்ட் யூஸ் பண்றோம். கை தூக்கு, நல்லா தூக்கு, மேல தூக்கு. எல்லாம் ஆக்ஸ் டியோட்ரண்ட் யூஸ் பண்றோம், அப்புறம் என்ன? கை நல்லா மேல தூக்கு. நான் ஆன்சர் சொல்ற வரைக்கும் கை வைக்க கூடாது, சரியா? இது எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க 5ஆம் கிளாஸ் பையன்கிட்ட கேட்டனா அவன் ஆன்சர் இப்படி கொடுப்பான். அங்கிள், என்ன அங்கிள் சப்ப கேள்வி கேக்குறீங்க? ஒரு ஸ்கொயரை எப்படி டிவைட் பண்றது? 7 ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் பையன் பண்ணக்கூடியது இவ்வளவு படிச்சு அதெல்லாம் லாஸ்ட்ல காமிச்சாது ஒன்னும் யூஸ். கமலா ஓடி போயிட்டா. What a 5th standard student could have done, so-called MBAs and MBBS and BCom and BSc, we were not able to do, right? ஒத்துக்கிறீங்களா? Yes or no? நம்மனால முடியல. I said no because I also was not able to do the first time. Shame. Now the question is, why? ஏன் ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் பையன் பண்ணக்கூடியது நம்மனால பண்ண முடியல? Why? Your thinking is different, okay? Yes sir. உட்காந்து பேசுங்க. காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குன்னு நினைச்சோம். ஓகே, அங்க யாரோ கை தூக்குனாங்க. எஸ், வண்டர்ஃபுல். ஹரிணி, மை ஃப்ரெண்ட். எஸ், ஏன்னா உன்னை பார்க்காம இருக்குதான் ஒளிஞ்சு உட்காந்தேன். இங்கே என்ன தேடுறா? ரைட். ஓகே, எனிதிங் எல்ஸ்? someone was saying something here. medical professional. come on டாக்டர் பரியோ. எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் நாட்டில் எவ்வளோ பரியோ? எஸ் மேம். எஸ்என்எஸ் வாத்தியார், சரி, யுனைடெட் காலேஜ் வாத்தியார். நீங்க தான் சொல்லுங்க. ஏன் ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் பையன் பண்ணக்கூடியது நம்மளால பண்ண முடியல? ஓகே, எஸ் சார். We just overthink. Wonderful. So there are 3 lessons that I would take from this exercise, and those 3 lessons are very important for you to become a better storyteller, but more importantly for you to become a leader. Lesson number 1, the complex versus simple debate. நம்ம வாழ்க்கையில we have been trained to always be complex. If we try something simpler, we are scared. உலகம் என்னை பாராட்டாது. எல்லாருக்கும் புரிய மாதிரி நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன், எவனும் இங்கிலீஷ்ல டிக்ஷனரி இல்லாத வார்த்தையெல்லாம் எடுத்து பேசணும், அப்பதான் உலகம் என்னை பாராட்டும் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம மனசுல போட்டுட்டோம். I'll give you an example. Who is the Prime Minister of India? யாரும் பிஜேபி இல்ல போல இருக்குது, இல்லைன்னா நரேந்திர மோடி ஜி அப்படின்னு வந்திருக்கும், ரைட்? எனிவே, இது எக்ஸாம்ல 5 மார்க் கொஸ்டின் என்ன எழுதுவீங்க? சீஃப் மினிஸ்டர் blah 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 blah. 10 மார்க் கொஸ்டின்னா 20 மார்க் கொஸ்டின்னா ஃபுல்லா அவரோட படம் கூட வரைஞ்சிரும், ரைட்? But tell me, my dear friends, whether it's a 1 mark question or a 20 mark question, what is the only single word answer for that? Do you think you and I have the courage in our examinations to write that for a 20 mark question and come? That's where we became complex beings. The world has time and again been ruled by people who have been simple themselves and who have made life simpler for others. The remote கண்டுபிடிச்சவன் என் வாழ்க்கையை எவ்வளவு சிம்பிள் பண்ணிட்டான். The first time I bought this in 2003, I paid 18,000 rupees. Today it is available of 200 rupees. Yeah? என்னோட life is simple பண்ணான். So try to make things simple for yourself and for others. Lesson number 2, the ability to look at everything from a 360-degree perspective. நீங்க டிரா பண்ண ஷீட்டை உங்க மூஞ்சிக்கு தெரியுற மாதிரி பிடிச்சுக்கோங்க. Hold it in such a way that you can see the drawing. இப்படி. Okay, now rotate it 90 degree anti-clockwise. 90 degree anti-clockwise. கண்ணா திருப்பிக்கோ. நீ அந்த டிராயிங் பார்க்கணும். இப்படி. I have done it on the screen. அந்த மஞ்சளை விட்டுட்டு பாருங்க. 3வது கேள்விக்கான பதில் தெரியுதா? Ignore the yellow and see. Can you see the answer for the 3rd problem, the red one? 99% of times the answers to our problems are right there in our hands, but because we look at it like a horse with blinds, we don't see the answers. When you're faced with problems, don't look at it and try to solve it. Look at it from all the perspectives. நேத்திக்கு மைக் வேலை பண்ணாத காரணம் கரண்ட் போயிருக்கலாம், இன்னைக்கு மேபி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போயிருக்கலாம். So you cannot find answers from that. And the 3rd lesson, நீங்க எல்லாரும் யுகிச்சிங்க,
between red and yellow. என்ன யூகிச்சிங்க? You assumed something. Good. What was the assumption? முன்னாடி கஷ்டமா இருந்தது, அப்ப அடுத்தது இன்னுமே கஷ்டமா இருக்கும். You assumed making an ass out of you and me. என்னையும் உன்னையும் கழுதையாக்கிக்கிறது. That is what is the word. டே மச்சான், நான் உனக்காக 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, வருவேன்னு. ஏன்னா மத்ததுக்கெல்லாம் குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்புறல, இது கூப்பிட்டுக்க வேண்டியதானே நீ? இல்ல நான் நினைச்சேன் நீ வந்துருவேன்னு. Right? Today we could have assumed that 150 chairs are enough. But my friends, all my boys and girls from my office, they have set in. Personally, they have come here from afternoon and they have put in chairs so that we can see 250 people. We don't want anyone to be standing. Don't assume. Life is all about not assuming. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் ஃபெயில் ஆச்சு. யூ நோ வை? ஏன்னா நான் யுகிச்சேன். நான் அப்பதான் பூனால இருந்து வந்திருந்தேன், எந்த வேலையும் இல்லை, புதுசா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும், I want to start a company. And I was sitting in my house and I saw all these Mallu boys who were spending a lot of money in bakery and shopping and all that stuff. What if I design race bikes? These guys will buy. நான் போய் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டேன், டே மச்சான் சூப்பர் ஐடியா அப்படின்னு சொன்னான். கண்ணாடி இருக்குவேன். உடனே நான் பொட்டி மடிக்கிட்டு பூனா போயாச்சு, ட்ரைனிங் பண்ணியாச்சு, நிறைய ஸ்டாக் இறக்கியாச்சு, அமெரிக்கால இருந்து இட்லியில இருந்து ஸ்டாக் இறக்கியாச்சு, 9 மாசம் கம்பெனி நடத்தாச்சு. எத்தனை பைக் வித்தோம் தெரியுமா? Because I assumed that people will buy a product just because I'm making it. If I had gone and asked 5 of those Mallu boys, I would have probably not started that company. Do not assume. So with that as the foundation, let's get into the second part of today's session, which is storytelling and why storytelling matters. Why do we need stories? Sir, நாங்களா engineer, MBBS, எங்களுக்கு எதுக்கு கதை வேணும்? Yes ma'am. Why do we need stories? What are you studying? MBBS, correct. ஒரு டாக்டருக்கு எதுக்கு மேடம் ஸ்டோரி டெல்லிங்? கரெக்டா இல்லையா? Yes or no? Not like that. It makes things easier and interesting. Yes ma'am. நான் வாத்தியார், நான் பதில் கொடுக்க மாட்டேன், நான் தெரியும். Yes ma'am. Why do we need stories? To get experience. Sir, brown shirt gentleman, sit and talk. To make inspire. Okay ma'am. நீங்க சரஸ்வதி தியாகராஜா. நம்மளுக்கு கதைகள் எதுக்கு வேணும்? Connection. Okay, anything else? To not repeat the same. Okay, to pitch yourself. Wonderful. How many of you have heard of the theory of relativity by Einstein? கேள்விப்பட்டிருக்குமா? தெரியுமான்னு கேட்கல நான், அது எனக்கு தெரியும். உங்க வாத்தியாருக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியாதுன்னு. கேள்விப்பட்டிருக்குமா இல்லையா? Right? So there's an interesting aspect of theory of relativity to with storytelling. But before that, I want to talk about my friend. His name is Mohan. He's from Palakkad. And Mohan is working on the theory of relativity at the ISRO in Trivandrum. Theory of relativity பத்தி அவர் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐன்ஸ்டைன் விட்டு போன ரிசர்ச் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் அதுக்கு முன்னாடி மோகனுக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடந்துச்சு, which I thought today, இன்னைக்கு என்ன நீங்களே யங்ஸ்டர்ஸ், ஸோ உங்க கூட அதை பேசலான்னு I kind of thought I'll tell you that incident. So last year, somewhere around the same time, ஆகஸ்ட்ல வந்து கேரளா ஸ்டேட் ஓணம் லாட்டரி வந்து மோகன் ஜெயிச்சார். கேரளா ஸ்டேட் ஓணம் லாட்டரி ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ பரையும் சார்? 5 கோடி இல்லை 7 கோடி. ஓகே, 7 crores. ஸோ மோகன் வந்து 7 கோடி ஜெயிச்சிட்டார். கஷ்டமே படாம காசு சம்பாரிச்சோம்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம செலவு பண்ணோம். மோகனுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து என்ன ஆசைனா, நான் வந்து லாஸ் வேகஸ் போகணும், ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்துல அந்த கசினோலாம் பார்த்துருக்கேன், இந்த 7 கோடியை 15 கோடி ஆக்கணும். ரைட்? மனுஷன் கிரீடு வந்து கம்மியா இருக்காது. ஸோ he took the next ticket, he went to America, went to Las Vegas, took a hotel room, settled down, and he was playing roulette. பார்த்துருக்கீங்களா அந்த கேம் roulette in a casino? And there's this beautiful girl who comes to him and says, hey, you look interesting, can I buy you a drink? Right? உன் பாக்கெட்ல 7 கோடி இருக்குது, ஒருத்தவங்க ஓசில சரக்கு வாங்கி தராங்க, என்ன பண்ணுவோம்? அதையும் வாங்கிக்குவோம். ரைட்? அதானே இந்தியன், கரெக்டா? ஓசில சரக்கு எடுத்துனா வாங்கிக்குவோம். So Mohan took the drink. First drink led to second, second to third, third to fourth, and fourth to fifth. And the next Mohan knows he's lying in a pool of blood in some old godown in a like a bathtub. 4 பக்கம் ரத்தம் சிதறி கிடக்குது, உடம்பெல்லாம் ஷிவர் ஆகுது, காய்ச்சல் பயங்கரமா. பம்பிட்டு மோகன் வந்து 911 ஃபோன் பண்றாரு. ஃபோன் பண்ணிட்டு, மேம் இந்த மாதிரி என் பேர் மோகன், நான் பாலக்காடுல இருந்து வந்திருக்கேன், பிளா பிளா பிளா, இதெல்லாம் நடந்துருச்சுன்னு. ஆப்ரேட்டர் கேட்குறாங்க, சார் உங்க முதுகு பின்னாடி கையை வச்சுட்டு எனக்கு சொல்லுங்க என்ன இருக்குது, வாட் கேன் யூ ஃபீல் தேர்? ஸோ மோகன் சேஸ், மேம் ஏதோ ரப்பர் டியூப் மாதிரி இருக்குது. ஸோ த ஆப்ரேட்டர் சேஸ், சார் ஐம் சாரி, யோர் கிட்னி ஹேஸ் பின் ஸ்டோலன். ஒரு கேங் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்குது, உங்களை மாதிரி ஏஷியன்ஸ் வந்து ஏமாறுறாங்க, அவங்கள மயக்க மருந்து கொடுத்து ஏமாற்றி கிட்னி திருடிட்டு இருக்காங்க. பட் கவலைப்படாதீங்க, நீங்கள் சாக மாட்டீங்க, உங்களை சேவ் பண்ணிடணும். தே சென்ட் அ ஹெலிகாப்டர் and they saved Mohan and they sent him back to India after 4 months. Now he is back in India with a promise never ever to take a free drink. Okay, drink கேரளாக்காரங்க நாங்கள் நிறுத்த மாட்டோம், ட்ரிங்க் ஃப்ரீயில் மட்டும் வாங்க மாட்டோம்.
Anyway, the reason why I wanted to talk to you about Mohan is because of the work that he's doing with the theory of relativity. And it's got a very strong connection with storytelling. For those of us who don't remember the theory of relativity introduced concepts including four-dimensional space-time as a unified entity of space and time and length contraction. In the field of physics, relativity improved the science of elementary particles and their fundamental interactions, along with ushering in the nuclear age. With relativity, cosmology and astrophysics predicted extraordinary astronomical phenomena such as neutron stars, black holes and gravitational waves. Ma'am, what's your name? Varshini. Can you tell me the theory of relativity? No? What happened to my friend Mohan? How? How? So how is it that Varshini is able to remember something that I said 5 minutes ago, but she's not able to remember something I just said is the reason, my dear friends, why we need stories. Because stories help people remember what we said much after we have left the room. You will not remember all the lecture that Maruti gave you there. You will remember the story of him getting married, the story of him getting 11 arrears, right? Margam. You'll remember all those stories. Stories are the greatest way to change this world. Stories are the greatest way to lead people. Dr. Bala was talking about Martin Luther King. And you remember what Martin Luther King did? He changed the way black Americans were treated with one line, I have a dream. And with that story, the entire history in America turned, and now blacks in America have equal rights. That is the power of storytelling. And that's why as a leader, you need to be better at stories and storytelling. Nalla purinjukonga, storytelling na kada solradhu illa, kada vidradalla. Kada roobathla nama message pass pandradhu storytelling. Right? Let me give you an example so you understand this. The queen died, the king died. Okay? Fact macha. Raja settutaru, Rani settutanga. இப்போ இதை கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் கொடுத்து பார்க்க சொல்றேன். The queen died and the king died of heartburn. உடனே உங்க மனசுல என்ன வந்தது? ஒரு தேவதாஸ் மாதிரி தாடி வச்சுட்டு ரோட்ல ரோட்ல ஒருத்தன் அலைஞ்சிட்டு கடைசியில் தற்கொலை பண்ணி செத்து போறான். Right? Both are the same things, right? So why is it in the second time there were little more imagination in your mind? Because facts tell and stories sell. அந்த ராஜா, அந்த தாடி, அந்த சரக்கு, அந்த தேவதாஸ், அந்த சோகமான பாட்டு, அந்த ஒரே வார்த்தையில வந்துருச்சு. And that, my dear friends, is the power of storytelling. My old friend Plato said, those who tell the stories rule the world. இந்த உலகத்தை ஆழ்ந்து படிச்சவன் எல்லாமே சிறந்த கதை சொல்றவன். Every goddamn leader in this world is nothing but the stories around them, right? How did one normal guy who's not even educated suddenly become the Prime Minister of India? No, it didn't happen suddenly. It was because of all the stories we heard around him. Of what he did in Gujarat. Hey, Gujaratla பார்த்தேனா 8 லைன் ரோடுறா. அப்படியே உட்கார்ந்து சாப்பாடு கூட திங்கலாம். 2012 முன்னாடி இதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்கலாம். And that's how we all got inspired. And we felt he's our Prime Minister. Stories, people who tell the stories are the ones who rule the world. So with that, let's get into the next part. நீங்க ஒரு லீடர். உங்களுக்கு என்ன வேணும்? நீங்க உங்களை ஒரு 10 பேரை லீட் பண்ண சொல்றாங்க. லீடர் ஒரு 100 பேரை நீங்க லீட் பண்ணணும், இல்ல ஒரு 10 பேர் ஒரு டீம் கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, ஆஸ் ஏ வால்ல உங்களுக்கு உடனே நீங்க போய் எல்லாத்தையும் பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்? யூ வாண்ட் them to take notice, right? நான் கவனிக்கணும். எல்லாம் சல ஃபோன்ல பேசிட்டு இருக்காங்க, இங்க கதை பேசிட்டு இருக்காங்க, நடந்துட்டு இருக்காங்க. யூ வாண்ட் them to take notice. Next, what you want them to do? You want them to understand. தம்பி, ஏன் ஆஸ் ஏ வால் ப்ரோக்ராம், ஏன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஒரு டீமா வேலை பண்ணா இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குன்னு அவன் புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் என்ன வேணும்? அவன் அதை கேட்டு உணர்ச்சி வசணும். ஆமாண்டா மச்சான், நம்மளும் பண்ணணும். Right? And then what does he have to do? He should care about it. இதை பண்ணாதான் என் வாழ்க்கையே மாறும் அப்படின்னு அவன் உள் மனசு அவனை உறுத்தணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? They have to act. Right? So இந்த லெசனை அப்படியே பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸ்க்ரீனை பார்த்துக்கோங்க, மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We'll get into the next part, which is, Aryan, can I get a glass of water, please? Thanks. What are the components of a good story? Okay? சிம்பிள். மோகனோட கதை யாருனால வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாமா? படிக்காதவங்க கூட மோகனோட கதையை புரிஞ்சுக்க முடியும். தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி படிச்சா நம்மளாலே புரிஞ்சுக்க முடியல.
right? Simple, complex. Stories have the power to make things simple for people to understand. சின்ன வயசில் உங்கள் பாட்டி வந்து உங்ககிட்ட சொன்னாங்க, டே தம்பி 9.8 meters per second ஸ்கொயரில் எல்லாமே ட்ராவல் ஆகும். பாட்டிக்கு போயிடுச்சு போல் இருக்குது. பாட்டி என்ன சொன்னாங்க? ஒருத்தன் ஆப்பிள் மரத்து கீழே உட்காந்துருந்தான், ஆப்பிள் மண்டையில் விழுந்துச்சு, அதுதான் கிராவிட்டி. Remember that? How many of us remember 9.8 meters per second square? Because it was made. Good. Okay. ஏன்டா இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? Because stories take something complex and make them simple. Number 2, stories take something very abstract and convert them into concrete. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Abstract, concrete, what's the difference? Can anyone tell me? Let me give you an example so you understand this. What if I tell you that every box of popcorn that you have in the cinema theater during the break has 33.456 milligrams of trans fat? The MBBS students here will tell you that too much of trans fat will lead to what? A fatty liver, right? சீக்கிரமாக செத்து போயிடுவேன், லிவருக்கு எவ்வளோ ஆகி செத்து போயிடுவேன். அடுத்த தரம் நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாப்கார்ன் வாங்கும்போது என்ன நடக்கும்? உண்மையை சொல்லணும், ஒன்றும் நடக்காது. அவன் யார் பிரதீப் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவன்? நான் 2 பாக்கு வாங்குவேன். என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வைவ் அது அவனுக்கு தெரியுமா? ரைட்? நத்திங் வில் ஹேப்பன். What if I tell you that the amount of bad oil in 1 box of popcorn is equal to the amount of bad oil in 3 cigarettes, 4 deep fried samosas, 1 kg of deep fried chili chicken and half a kilo of Indian sweets? இதில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற கெட்ட எண்ணெய் இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஆஃப் பாப்கார்னில் இருக்குது. இப்போ what will happen when you go to the theater? You will stop, right? You will pause for a minute. Will you or no? What did I do? I took an abstract concept called 33.486 milligrams of trans fat and I converted it into cigarette, samosa, chicken, sweets and all those things. கண்ணை மூடி பார்த்து உருவம் கிடைக்கலையா? அது abstract. கண்ணை மூடி பார்த்து உருவம் கிடைச்சா concrete. You know where this has been brilliantly used? In religion. Whether it is Allah, whether it is Jesus Christ, whether it is Murugan Vinayagar, all the religions, what do they talk about? That there is some supreme power and that supreme power rules the world. இதை போய் தோட்டத்தில் வேலை பண்ணணும்னு சொன்னால் அது எப்படி சார் இருக்கும்? தெரியாது சார். அதுக்கு ஏதோ கலராவது இருக்குதா? தெரியாது சார். உருவமாவது இருக்குதா? தெரியாது சார். நீங்கள் லூஸா சார்? கரெக்ட்? ஸோ நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க? They created Muhammad, the messenger of Allah, Jesus Christ, the son of God, Murugan, the son of Shivan and Parvati, so that we could have some concrete forms in our mind. But if you read deep into every religion, you realize that the ultimate goal is that there is some supreme power which is undefined. Absolutely. Concrete, abstract. மோகன் கதை சொல்ல சொல்ல உருவம் வந்துச்சா கண்ணுக்கு? கருப்பாக இருந்தார், நெட்டையாக இருந்தார், குட்டையாக இருந்தார், ஹையாக இருந்தார். சில பசங்களாம் அந்த அக்காவை பற்றி இமேஜின் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரைட்? தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி blah 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 blah. இந்த பரோட்டா கதை மாதிரி எல்லாம் அழிச்சாச்சு, அவ்வளோதான். Stories have the power to make abstract things into concrete because this brain doesn't understand abstractness. Dog. எத்தனை பேருக்கு DOG மனசில் வந்துச்சு? எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு நாய்க்குட்டி தான் மனசு வந்திருக்கும். Because this muscle that we call the brain for the last 2 million years has evolved as a muscle that only understands concreteness. It doesn't understand abstractness. Number 3, stories take facts and convert them into emotions. Why? என்ன சார், நாங்களாம் சயின்டிஸ்ட்டு, நாங்களாம் படிக்கிற பசங்க, எங்களுக்கு எதுக்கு சார் எமோஷன்? ரைட்? What if I tell you that 70,080 women die every single year of cervical cancer, the only cancer that has a vaccine? 70,080 பெண்மணிகள் வருஷம் கர்ப்பப்பை புற்றுநோயால் சாகுறாங்க. இந்த ஒரே ஒரு கேன்சருக்கு மட்டும்தான் வேக்சின் இருக்குது. And you know how much goddamn that vaccine cost? Lesser than what it cost to buy a coffee in Starbucks. 1200 ரூபா, அவ்வளோதான் அந்த வேக்சின். இருந்தாலும் 70,080 பெண்மணிகள் இந்தியாவில் வருஷம் செத்துட்டு இருக்காங்க. Do you feel bad hearing this? Right? One goddamn coffee in Starbucks costs around $1,600, and a vaccine is just $1,200. I could have saved a woman. Did any of you feel so bad that you want to now go to the PhD IMSR and become a student there and start seeing how you can solve this problem? Maybe, maybe not. What if I tell you that every 8 minutes, one Indian woman, ஒவ்வொரு 8 நிமிடமும் ஒரு இந்திய பெண்மணி கர்ப்பப்பை புற்றுநோயால் செத்துட்டு இருக்காங்க? The only cancer that has a vaccine, the easiest detectable cancer.
Now tell me, did you feel a little worse? Yes or no? If you're good at mathematics, you'll realize that 60 divided by 8 multiplied by 24 hours in a day multiplied by 365 days in a year is equal to 70,080. So why did you not feel bad here, but why did you feel more bad here? Because I said, ஒரு இந்திய பெண்மணி. நான் அந்த ஒன் உமன் சொன்னா என்ன வந்து தெரியுமா உங்களுக்கு? அறியாம உங்க மனசுல உங்க ஃப்ரெண்டு, உங்க நெய்பர், உங்க சிஸ்டர், உங்க மதர் யாரோ ஒருத்தர் வந்திருப்பாங்க. அண்ட் உடனே மனசுக்கு என்ன கொந்தளிச்சிருக்கும்? ஐயோ அவங்களுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆக போகுது? இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிச்சோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேலையா அவங்ககிட்ட போய் பேச போறேன் நான். Because we as human beings are driven by emotions and we are not driven by facts. 2.3 million people die every year of lung cancer, so don't smoke cigarette. So what? உங்க தாத்தா உங்க அப்பா எல்லாமே சிகரெட் குடிச்சு தான் செத்தாங்க. நீ அந்த பையன் குடிப்பானா? That is the power of stories. Stories take something that's consistent and bring in the unexpected. Right? I'll give you 2 examples so you understand this. தம்பி உங்க பேர் என்ன? உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் பேர் என்ன? சமந்தா. ஓகே. ஸோ பரமேஸ்வரன் வந்து சமந்தா படம் பார்க்க போறீங்க. சமந்தா தான் ஹீரோயின். காத்தால எந்திரிக்கிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க, காலேஜ் போறாங்க, வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. 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 3 மணி நேரம் இதே சீன். நீ படம் பார்ப்பியா? சேனலை மாத்திடுவேன். கரெக்டா? என்னடா உன் சமந்தாங்கிற சேனல் மாத்திங்கிற எல்லாம் அப்படிதான். சரி. ஸோ நம்ம மேடம் உங்கள் பேர் என்ன மறந்துட்டேன்? வைஷ்ணவி. வைஷ்ணவி சொல்கிறா, சார் உங்களுக்கு படம் எடுக்கிறேன், நான் படம் எடுக்கிறேன் பாருங்கன்னு. ஸோ வைஷ்ணவி படத்தில் சமந்தா தான் ஹீரோயின். எந்திரிக்கிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க, காலேஜ் போகிறாங்க, வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. எந்திரிக்கிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க, காலேஜ் போகிறாங்க, வீட்டுக்கு வரல. உடனே பரவேசன் மனசில் என்ன ஆகும்? ஐயோ என் சாமுக்கு என்னாச்சு? ரைட்? என் சாம் எங்கே போயிட்டா? வாட் ஹேப்பன் டு ஹர்? பிகாஸ் த பிரெயின் doesn't like flat lines. It likes square waves and sine waves if you talk in engineering, right? எப்போ படம் சூடு பிடிக்கும்? எல்லாம் நல்லா இருந்தது, சடனாக ஒரு பிரச்சனை வரப்போது தான் படம் சூடு பிடிக்கும். எல்லாரும் அங்கே மேஜில் நின்று உட்காந்து நல்லா பெரியவங்க மாதிரி கோட் சூட்லாம் போட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க. சடனாக ஒருத்தன் வந்தான், சேர் மேலே நின்னான். ரைட்? அன்எக்ஸ்பெக்டட். என்னாச்சு? பாதி பேர் யோசிக்கிறாங்க, ஐயோ இவனை தான் இவ்வளோ பாராட்டி பேசிட்டு இருந்தாங்களா? இது லூசு பையன் சேர் மேலே நின்றுருக்கான், சேர் உடஞ்சி வேற போயிடும்னு. பட் வாட் ஹேப்பன் டு தட் லூசு பையன்? Where was your attention? On me. The easiest way to grab attention is to break a pattern. When you break a pattern, you grab attention. அதுக்கப்புறம் நீ பண்ணுறது உன் கையில். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. I was talking about something in the afternoon. ஒரு 2000 பேர் ஒரே ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க. எப்படி நான் அதுலேருந்து ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணுறது? 2000 ரெஸ்யூமே என் டைமில் கிடையாது. எப்படி நான் சூஸ் பண்ணுறது? எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? அதான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? 2000 பேரை கூப்பிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல, என்கிட்ட டைம் இல்லை. ஒருத்தர் மஞ்சள் கலர் ஜிங்கிச்சா பச்சை கலர் ஜிங்கிச்சா பேப்பரில் ரெஸ்யூம் அடிச்சானா என்ன ஆகும்? எவன்டா இந்த மாங்காய் மாடியா இந்த பேப்பரில் அடிச்சிருக்கான்? ரைட்? வாட் ஹேப்பன்? ஐ காட் மை அட்டென்ஷன். அவன் வேணா என்னை கூப்பிட்டு திட்டலாம், பட் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதா? த மூமெண்ட் யூ பிரேக் அ பேட்டர்ன் யூ கெட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மோகன் கதை. மோகன் ட்ரிங்க் வாங்கினாரு, அந்த அக்காக்கும் அவருக்கு லவ் ஆச்சு, டியூட் பாடினாங்க, கல்யாணம் ஆக போது அப்படின்னு நிறைய பேர் கற்பனைக்கு போயாச்சு. சடனாக மோகன் வந்து கிட்னி தொலைச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அன்எக்ஸ்பெக்டட். ஸ்டோரிஸ் ஹேவ் த பவர் டு பிரிங் த அன்எக்ஸ்பெக்டட் இன் டு த கான்வர்சேஷன். ஃபேக்ட்ஸ் don't have that. And finally, stories have the power to bring in credibility. மோகன் கதை எத்தனை பேர் நம்பினீங்க? எல்லாரும் நம்பினீங்க. இது ஒரு டுபாக்கர் கதை. But why did you believe it? Because I said, my friend Mohan, எங்கிருந்து? பாலக்காடு. என்ன பண்றாரு? இஸ்ரோல வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்க போனாரு? லாஸ் வேகஸ் கசினோ கூட சாதா விளையாட்டு இல்லை, ரூலே. The more I gave details, the more you started believing in me. Stories have the power to bring in credibility. நெருப்பில் கையை விட்டேன்னா சுற்றுன்னா பாதி பேர் கேட்க மாட்டாங்க. They will talk about the firebird and that story and then you will believe in that. Many of us would get this WhatsApp message. இன்னைக்கு மதியம் 12:30 12:45 வரைக்கும் லுல்லு மால் பக்கத்தில் போகாதீங்க, ஏன்னா சன்னோட அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் பயங்கரமாக அடிக்க போது உங்களுக்கு கேன்சர் ஆயிரும் இப்படின்னு நாசா அறிவிச்சிருக்காங்க. நம்மள 50 பேர் நம்புவோம். ஏன்? ஏன்னா நாசா சொல்லியிருக்காங்க. எவனும் யோசிக்கிற நாசாக்கு வர வேலையே இல்லையா? அது நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். Stories have the power to bring in credibility. And finally, stories have the power to convert knowledge into meaning. What do I mean by knowledge? Let's ask the doctor. Ma'am, what's your name? Alagammai. Wonderful, beautiful name. Alagammai, I come to PSG IMSR. I do a blood pressure measurement of all the students in the college and this is the graph I put on. இந்த நீ தான் காலேஜோட பிரின்சிபல் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ.
இந்த கிராஃப் பார்த்து நீ என்ன பண்ணுவ? Like, எத்தனை பேருக்கு higher blood pressure இருக்கு? எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Based on the graphic or statistics. எங்கம்மா சொல்லுமா பார்க்கலாம் எதுல? So it's 180, 100. இப்போ It make it. now yeah, what will you do now? Sir, What is the biggest observation from this? sir, 90% of them have higher blood. Wonderful. So அழகு says 90% மேல பேருக்கு வந்து ஹை பிளட் பிரஷர் இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? ஐயோ ராமா, ஏன் நம்ம காலேஜில் இவ்வளோ ஹை பிளட் ப்ரெஷர்? ஹெச்ஓடி வந்து எல்லாத்தையும் ஹராஸ் பண்ணுறாங்களா, டார்ச்சர் பண்ணுறாங்களா, நிறைய ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்களா, இவங்களுக்கு பிபி ஜாஸ்தியாக இருக்குது? ஏன்? ஏன்னா பிரின்சிபலுக்கு அவங்க மேலே அக்கறை இல்லை. ஹை பிபி ஈக்குவல் டு ஹை மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ், ஹை மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் ஆஃப் த காலேஜ் லாஸ். ஸோ ஆஸ் அ பர்சன், எவ்ரி சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் அ செல்ஃபிஷ் பர்சன். நம்ம நம்புறமோ இல்லையோ நம்ம எல்லாமே சுயநலவாதி தான். நம்ம கிட்ட மனசில் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் எப்பவும் இருக்கும், இதனால எனக்கு என்ன? இங்கிலீஷ் அதுக்கு வார்த்தை மீனிங். If you have read the book Ikigai, you would have realized that some people stayed and survived over 118 years not because of the good food, not because of the environment, because they had a purpose for the next day. They had a meaning to their life. அடுத்த நாள் எந்திரிச்சாலும் எனக்கு வேலை இருக்குங்கிற ஒரு மீனிங் இருக்கனால தான் அவங்க வந்தாங்க. Stories have the power to bring in meaning into the conversation. So now let's get into the science of this. So we can close on time. நீங்கள் ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறீங்க, பயங்கர சலசலப்பு இருக்குது, எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்ன வேணும் உங்களுக்கு? யூ வாண்ட் எவ்ரிவன் டு பே அட்டென்ஷன். ஹவு டு யூ கெட் அட்டென்ஷன்? ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் த சேர். அடரா. ஸோ வாட் யூ டூ தி அன்எக்ஸ்பெக்டட். அடுத்து எனக்கு என்ன வேணும்? எல்லாரும் நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹவு டு ஐ மேக் பீப்புள் ரிமெம்பர்? ஹவு வில் யூ ரிமெம்பர் பாப்கார்ன் நவ்? பிகாஸ் ஐ மேட் இட் what? Concrete. Wonderful. So you make it concrete. Next, what do I want? I want everyone to relate, right? வெறும் MBBS ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஃபேட்டி லிவர் பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டானா அர்த்தம் யூஸ் இல்லை, எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். How do I make everyone relate? By making it simple. எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் நான், ரைட்? நம்மளுக்கு பிடிச்ச வாத்தியார் யார்? சப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்கிற வாத்தியார் நம்மளுக்கு பிடிக்கும். ஹைஃபை எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற வாத்தியார் நம்மளுக்கு பிடிக்காது, பிகாஸ் இட் டசன்ட் ரிலேட் டு மீ. அப்புறம் என்ன வேணும் எனக்கு? I want everyone to be inspired. ஆமாம், தம் அடிக்கிறது தப்பு. I want them to agree. I want them to believe. How do you make people inspired? By making it credible. நான் சொல்லடா, ஹார்ட் அசோசியேஷனே சொல்லியிருக்காங்க இது நல்லது இல்லை உன் உடம்புக்கு. Then they will probably build. Once they believe, do you think they will change? They will not change. They have to find meaning. They have to start caring about it. When do they care about it? When? What did Mother Teresa say? Show me the mass and I shall do nothing, but show me the one and I shall act. What is that? Emotion. You need to make it emotional. And then finally, what do I want? I want them to stop doing that, right? I want them to act. How do people act or do? When you tell it in the form of a story. So now let's get this into science. Let's put all of these things together. And I get this. I remove all the letters in black and I get this. I remove all the first, except the first letters, I get this. Can you see a pattern? Success. The formula for you, my dear friends, to become a storyteller is nothing but SUCCES. Next time நீ ஸ்பீச் கொடுக்கும் போது, next time நீ ஒரு presentation பண்ணும் போது, next time நீ ஒரு report create பண்ணும் போது, next time ஒரு journal create பண்ணும் போது, next time ஒரு PowerPoint பண்ணும் போது, next time ஒரு video பண்ணும் போது, try to give yourself marks. Is it simple that everyone will understand? Does it have something unexpected? வரவும் போறவங்களாம் சொன்னதையே நானும் திருப்பி சொன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்களா? Does it have something concrete so that people can create an image? Does it have something credible? நான் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. லெஃப்டினன்ட் கர்னல் பரத் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா கேட்பாங்க. Does it have something emotional so they find meaning into it? He's an army officer அப்படின்னு சொன்னா okay. He's an army officer who went and fought with terrorists of Bombay. See the difference in emotions? And finally, package everything in the form of a story. And that, my dear friends, is the formula for becoming a storyteller. Let me close by asking you one simple question. என் கையில் ஒரு மரக்கட்டை இருக்குது, அந்த கட்டையை வெட்டினா என்ன ஆகும்? கீழே விழுந்துடும். மொக்கையான ஆன்சர், போரிங் ஆன்சர். நான் கேள்வி கொஞ்சம் மாத்துறேன். என் கையில் ஒரு மரக்கட்டை இருக்குது, அதை விட்டனா என்னென்னலாம் ஆகலாம்? வேற என்ன ஆகலாம்? இட் கேன் பிரேக். அப்புறம் வேற என்ன நடக்கலாம்? என்ன வயசுல ரோல் ஆகி போயிடும், பக்கத்து கிளாஸ்க்கு போயிடும். அப்புறம் what else? Yes ma'am, doctor. It can break into pieces. Okay. Yes sir, white shirt. என்ன நடக்கலாம்?
காலில் விழுகலாம். ஓகே, எஸ், it can fall on something there. Yes ma'am, Peters. I don't know. I am class monitor, I don't know. Yes sir, என்ன நடக்கலாம், வேற என்ன நடக்கலாம்? அது ரோல் ஆகி போய் என்னங்கண்ணா நீங்களே பிடிச்சிக்கலாம், நானே பிடிச்சிக்கலாம். ஐயோ விராட் கோலி. ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் 2 பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது இதான் சொல்கிறாங்க, அங்கிள் கீழே 8 எறும்பு போயிட்டு இருக்கு, 4 செத்து போயிடும் அங்கிள். ஓகே, இன்னொரு அதிபுத்திசாலி அங்கிள் அங்கே ஓட்ட உளுந்து எண்ணெய் கிணறு வந்து நம்மளா பணக்காராயிருவோம். ரைட்? The point is this. When I asked you the first question the first time around, what is the answer? You fall down. Boring answer, right? The moment I changed the question a little bit, rather than asking myself, what will happen, I started asking myself, what all can happen? உங்கள் வாழ்க்கையோட வளர்ச்சியை இது நான் பண்ணனா என்ன நடக்கும்னு கேட்டு நிறுத்திக்காதீங்க. இது நான் பண்ணனா என்னென்னலாம் நடக்கலாம், நான் ஒரு லீடர் ஆகி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நான் வித்தியாசமாக மற்றவனோட வித்தியாசமாக இருந்தேன்னா என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? டே அவன் சிரிப்பான்டா மச்சான், வேண்டாண்டா. ஸ்டேஜுக்கு போய் பேசணும்டா, ஐயோ அவன்லாம் நக்கல் அடிப்பான்டா, நாளைக்கு நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டு அசிங்கப்படுத்துவான்டா, வேண்டாண்டா. மேலே போனால் என்னென்ன நடக்கலாம், மற்ற காலேஜ் பொண்ணுக்கு நான் தெரியுவேன், ப்ராப்ளம் நான் அசிங்கப்படுவேன். 2 தாட்டி 3 தாட்டி 4 தாட்டி 5வது தாட்டி என்ன ஆகும்? எல்லாரும் கை தட்டுவாங்க. எனக்கு அந்த உட்காந்துட்டு உன்னை கிண்டல் அடிச்சிருக்கான் பார்த்தியா, அவன் தான் அவனுக்கு கை தட்டுவான். பட் த மெசேஜ், த லெசன் இஸ் டோன்ட் ஸ்டாப் யுவர் செல்ஃப் asking what can happen, start asking what all can happen and your life will be brilliant. My name is Pradeep Yuvaraj and it's been a pleasure talking to all of you. Thank you so much. So if you want all these slides, I know a lot of you were taking photographs, these 2 people. If you want these slides for free, just fill up the form, take the QR code or the bit.ly. You'll need to fill up a feedback form as well. You don't have to say good things about me. My wife will not believe you. Please do that and give us feedback. The form also has some additional questions regarding As I Evolve as to what are the other things that you would want to learn in As I Evolve, which are the speakers that you would want to see, are there anything specific that you would like to do, and of course the form also has buttons for you to choose which committee you want to be, right? So please go ahead and do that and fill it up. We were expecting 240 people today, 220 have turned up, so 20 are not there. I think all the boys from the IMSR campus are missing, so the girls go and tell them, போட்டு கொடுங்க அவங்கள, punishment கொடுங்க. Are you done, Pradeep? I'm done, but if there is any question, Yeah, I would that's like what. to So what all can be done now is to ask questions quickly. You can state your name. Yes, ma'am. The name of your college. Hello, sir. I'm Angela, Rotractor Angela from Happy Valley Business School. So my question for you is, sir, many people would love to talk in front of everyone, but many people would like to convey the story in form of written words in social media or something. Which one reaches the best? Like, which one reaches a lot of people is my question. So, from a very marketing perspective, because you're an MBA student, today, lately, attention spans are very minimal. So the best way to reach stories are those reels and short things that people can digest on, right? But that said, there is no right answer and wrong answer to the way it will reach. What might reach you might not reach some of us. See, some of us like to read. So I want, when my daughter's school principal sends me a mail, I want the mail to be long because I love to read. Summa rendu varila your daughter is doing so and so enna onnume illiye kaano kind of, right? So it is case to case, but the foundation is it has to have some of the elements of the story. எல்லா எலிமெண்ட் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்கூல் பிரின்சிபல் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மெயில் அனுப்ப முடியாது, மை டார்லிங் பிரதீப்லாம் அனுப்ப மாட்டாங்க, ரைட்? ஸோ தெர் ஹஸ் டு பி சம்திங், some of those elements of the storytelling, if they are there, then it will work. Yep, super, cool. One more question, please. This is Rotractor Ajay Vitri from Info Institute of Engineering. So I want to ask you personally, why did you choose storytelling rather than others? So it was an accident actually. It was not literally a planned thing. Like I said, I had just failed in companies and then I was running some, I'll take the question, sorry. Yeah. And somewhere in 2010, I was roaming around idle. என்னோட கம்பெனி வித்துட்டேன், என்ன பண்ணலாம்னு தெரியாமல் சும்மா சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஸோ someone called me and said, இந்த சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒரு லேடி வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டென்ட் ரைட்டிங் பண்ணும், உனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும், நீ போ அப்படின்னாங்க. சரி, நம்மளுக்கு என்ன வெட்டியாக தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம், போகலான்னு சொல்லிட்டு I was doing content. That time this lady suddenly says, "Arey, what law, Pradeep? You know Singaporeans use this law, right? What law, Pradeep? These Coimbatore people are useless. No one knows how to make a presentation." நம்மளுக்கு அப்படியே ரத்தம் கொதிச்சிருச்சு, என்னடா இதுன்னு. I will make it for you. சொல்லிட்டு I made the presentation for her. After a few months she calls me and she gives me a big check. And I'm asking her, மேம் எதுக்கு மேம் இந்த செக்குன்னு. இல்லை உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதா, நீ எனக்கு ஒரு ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணி கொடுத்த, அதை கொண்டு போய் ஒருத்தர் காமிச்சேன், அவர் அந்த ப்ரெசென்டேஷன் பார்த்து என் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு, அவரை பார்த்து இன்னும் 3 பேர் என் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. She said this.
That person was Ratan Tata. The person who made the deck was Hema Annamalai. And she raised 2 crores from him. And because she raised 2 crores from him, Narayana Murthy and Nandan Nilekani came on board. And just 3 years ago, she sold the company for 186 crores. So, after seeing that, presentation பண்ணுறது கூட காசு கொடுக்குறாங்களா jolly அப்படின்னு சொல்லி that's how I started Prezantim. Initially we were a design company, but later on we realized that the biggest value we were bringing was the story, and that's how it evolved as a thing. So it was not something decided, right? And luckily by then I got married also. Yeah. Yes sir, you will not utter your college name, okay? Go ahead, talk. So sir, my question to you is, the way you have presented is amazing. So I want to ask you, from whom or where did you learn it, or who was a mentor or guided who you to bring it to the students or to the world? Dr. Beena from Happy Valley. So, what's your name? Can I didn't say? Vivashwat Singh. Vivashwat Singh, right. So Vivashwat, it is not one instant or one, right? Travel to different places, localities. We all seen what happened in Manarkad, right? So probably if some of you can drive down, go see if you can help, volunteer there, it will really be good. So that's the answer. Beyond that, Dr. Kanagaraj also is here, you can ask him. Okay, good. So I think we are done with 2 questions, Beena. If there are any other questions, you can always put it on the feedback form, or you can reach me at storyteller@prezantim.com. I would love to help you if there's something that I can do for your career. And just to kind of wind up an earlier thought which I had missed, and thanks to Maruti, what we're also going to do is, like I said, we will divide you in teams, and each team will be divided into 2 sub-teams, and each sub-team, 5 people, will get 1 mentor. Someone who's in business, someone who's working somewhere. Probably I'll ask Bharat Bhai also to be one of the mentors. So you can talk to them about everything in life, right? What they may say might be right, might not be right, but you will get the perspective of an elder person. ஏன்னா நம்ம அம்மா அப்பா சொல்கிற நம்ம கேட்க மாட்டோம், நானும் கேட்க மாட்டேன். So it's better to have someone else tell you that. So these are mentors that we are trying to get you. Some mentors will be from abroad. You will have to talk to them online. We will try to connect you. After a few months, once I know all of you well, we will do all that stuff. But for now, it's been a pleasure talking to all of you. Thank you so much.